All right, hello, welcome to this UW Medicine Town Hall. We are here to learn a little bit more about the COVID vaccines, and we are recording this on March 16th, 2021. So the information that we have is accurate up until today. Of course, we know that all of the information continues to evolve with time, and we're very glad to have with us Dr. Daniel Cabrera and Mohammed, who will be interpreting for us for Tigrinya. So Dr. Cabrera, go ahead and introduce yourself. Okay. Well, hello to everyone. Again, I'm Daniel Cabrera, and I'm a physician that works at Harborview, here to talk to you about the COVID-19 vaccines. سلام خبرات كمالكم سمي دكتور دانيال كابيرا يبهال أب ماእኸል ሕክምና ዩኒቨርስቲ ዋሽንግተን ሃርበርቪ ሰርሕ ዘለኹ ክኢላ ናይ ክታበት ኮሮና ብዛዕባ ከዓ ለማዓንቲ መግለጽ ከበኩም የመጽየ ዘለኹ እንኳዕ ዳሕን መጻኹም Yeah. What we're trying to do again today is just to give you some information about the COVID vaccine. The up-to-date information on the COVID vaccine. So ለማዓንቲ ቀሪብና ዘለና ክሳብ ለማዓንቲ ዘሎ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ክታበት ኮቪድ ዝምልከት ንምሃብ ይመጽና ዘለና Yeah, and we know that there are questions about how the vaccines work, how well they work, and whether or not someone should get a vaccine. ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ከም ዝህልውኩም ተስፋ ንገብር ብፍላይ ከዓ ከመይ ይሰርሕ መን ክወስድ ኣለዎ ንመን እዩ ዝፍቀደሉ ዝብሉ ሕቶታት ሙን ንምምላስ ተዳኒላንላ So we'll start off with just some background on the vaccines that are available. So نقدم بزوم أبيدنا زلوا نتاع عينت كتابات هلونا بزبل كنجمرينا. Yeah, the last time we did one of these information sessions, there was 2 vaccines available, one from Moderna and one from Pfizer. Yeah, بأموي تذكرون تخونكم كلتا عينت كتابات كم زلونا حبيرنا نيرنا زيومون فايزرن مودرنان زبهالا نيرن. But now, as of today, there are 3 vaccines. So now there's another vaccine from Johnson and Johnson. لما أنت خاء كالأي سالساي مالتي توسخلو جونسون and جونسون زبهال سالساي كتابت مزعوم اللو سلازي سلسة كتابت اللو مالتي. The original vaccines from Moderna and Pfizer work in a similar way. توم أوريجينال زخونو ناي مودرنان ناي بفايزرن كتابت أسرارهم تمساسال إيو. They both require 2 doses that are about 3 to 4 weeks apart. كلتي كتابت كلتا جزية ناي قدن نخطبو يقدد إيوم قداميتي بالوسطكم خعاد حري 3 ويخع 4 سمون تخال ايتي كستايك توصل لكم مالتي خال اي كتابت. Yeah, so you'll receive your first dose and then come back to receive a second dose about 3 to 4 weeks later. لذي تقداميتي كتابت دحر موسادكم دحر 3 انا خعا نذا خال ايتي كتملصيكم مالتي. With the new Johnson and Johnson vaccine, it is actually only 1 dose. إذا حدش مس إزولو جونسون and جونسون زبهال كتابت كن حدا جزيت رأيو تخطبو. Yeah. And you may have seen in the news that there are differences in how well each of these vaccines works at preventing COVID. እዚኦም كلهم كتابتات كمي غيرهم كورونا كلاخلو كم زخولو زتفلالي غايدان زتفلالي اسرارح كم زلوهم تعذبكمون تخونو. But the studies that have been done for all of the vaccines shows that they are very good at
keeping people out of the hospital and keeping people from dying from COVID. ولا كلهم كتابات كما يغيرهم كم زكالاخلو تسرارحهم يفلال المبري كلهم جن نسبات خطيبكا دغنا خعكاب هوسبيتال نخوصو نخدحنو حاويم خعنا بغزኦም نخملسو ابز غبرو ግደግን ተመሳሰልቲ እዮም ኩሎም ከዓ ጽቡቅ ውጽኢት የምጽለው and I think it's important, so I'm going to repeat that one more time. እዚኣ ብጣዕሚ ኣድላይት ስለዝኾነት ክደግመልኩም እየ out of everyone who's received a vaccine, almost everyone has not ended up needing to go to the hospital for COVID, and no one has died from COVID. ተሓደ ክነግረኩም ዝደሊ እንታይ እዩ ክታበት ዝወሰደ ሰብ ክሳብ ህዚ ብኮሮና ሓሚሙ ዝሞተ ሰብ ከም ዘይለየድ ሓብረኩም ናብ ሆስፒታል መጽዩስ ዝሞተና ሰብ የለን If you receive a vaccine, you could still get COVID, but it would be a very mild infection. ብኻልእ ኣረዳድኣ ከዓ ወላት ተኽታበት እንተወሲድኩም ውን ንኻልኣይ ግዜ ብኮቪድ ንኽትሓዙ ከም ዝትኽእሉ ዕድል ከም ዘለኩም ክትርድእዎ ኣለኩም ግን ናብ ሞት ሓደጋ ወይ ከዓ ናብ ዝሓመቐ ደረጃ ከብጽሐኩም ኣይኽእልን እዩ ተኸቲብኩም ስለ ዘለኹም But again, it's a mild infection that only lasts usually a couple of days. So ድሕሪ ኽታበት ምውሳድኩም ድሕሪ ሓሚምኩም ቅልል ዝበለ ዳርጋ ኢንፌክሽን ዝፈጥረልኩም እምበር ከቢድ ክስታይ ናይ ክልተ መዓልቲ ናይ ሰለስተ መዓልታት ጥራይ ክስታይ ድኸውን There are some mild side effects that people have reported after getting the vaccines. ልትወሰኑ ሳዕቤናት ክህልዎም ይኽእል ካብዚኦም ኽታበታት The most commonly reported side effects are that some people can feel soreness in the arm that they received the vaccine in. ትልሙድ ሳዕቤን ኩላና ከም ንፈልጦ ተኽታበት ዝወሰዱ ሰባት ኣብቲ ኢዶም ወይ ከዓ ኣብቲ ኸተብሉ ከባቢ ቁሩብ ናይ ምቁሳል ስምዒት ገለ ክገብረሎም ከም ዝኽእል እዩ And then some people have reported that 1 or 2 days after receiving an injection for the vaccine, that they feel like they have a mild viral infection. ኣብ ገለ ሰባት ከዓ ድሕሪ ተኽታበት ንኽልተ መዓልቲ ድኸውን ዳርጋት ቫይረስ ኣብ ነብሶም ከም ዝኣተወን ፍልይ ዝበለ ስምዒት ከም ዝስምዖም እዮም ሓቢሮምና ዘለው And 1 to 2 days later, some of the symptoms that people report include things like headaches, muscle aches, and feeling tired. ገገለ ሰባት ከዓ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ እውን እንተኾነ ርእሲ ሕማም ቅልል ዝበለ ቃንዛ ናይ ጨዋዳ ናይ ምድካም ምልክታት ከም ዝሰምዖም ከዓ ሓቢሮምና ኣለው But these side effects are much more mild than what you would experience if you were infected with COVID. እዚኦም ምልክታት ግን ዳርጋ ቅልል ዝበሉን ከቢድ ዘይኾኑ ምልክታት እዮም ማለት ተዘይተኸቲብኩም ተዝልትሓሙ ካብዚ ዝሓመቐ ስምዒት ክህልወኩም ነበረ So I want to repeat again that we are advising everyone who is willing to receive the vaccine. So ሕጁን ብድጋሚ እንታይ የድመኽረኩም ኩሉ ሰብ ዝኽታበት ንክረክብ ንክኽተብ የተባብዕ Some people are asking, which of the 3 vaccines they should try to get if they are offered a vaccine. ገገለ ሰባት እንታይ ኢሎም ይሓቱና ኣለው ኦኬ ሰለስተ ዓይነት ክታበታት ኣለው ሞ ውሰዱ ተባሂልና ኣለና ኣየናይ እንተወሰድና ይሓይሽ ዝብል ሕቶ ይሓቱና ኣለው And the advice I would give is to get whichever vaccine you can. ኣነ ከዓ ኩሉ ግዜ ድመኽሮም እንታይ እዩ ኦኬ ዝረኸብኩምዎ ገለ ዓይነት ክታበት እንተረኺብኩም ውሰድዎ ኢኹም ዝብሎም It's more important to get a vaccine as soon as you can rather than waiting for one that might be better. ስለዚ እዚኣ ትሕሽ እንዳበልኩም ካብ ምጽባይ
قلطيفكم ترقيبو زولو كتابة انتوسيدكم زيادة يحيش زبل مخرلني. So, some people have questions about when can they get their vaccines and where they can get their vaccines. دقل سبات قاعة إذا ختابت أبي إنا نرخبو معازة إنا خلنا ختاب زبل حتى يحطلو. And right now, the state of Washington is the one guiding how people receive their vaccines. أبزهز إوان ناي واشنطن جزءاتيو من ختاب اللو أبي بوتا زبل زو سنلنا. And right now, there are restrictions on who can receive the vaccine, and I would encourage you to see where things are at on the Washington State Health Department's website. Slazi, abzehaz one. What? Sorry, can you repeat that again, Dr. Dan? Yes, I would encourage everyone to go to the Washington State Health website to find more information about when they can receive their vaccine. So abzehaz one من كتب له زبل نايوعلو روحة واشنطن ستيت أوصيله بالبلس أخا حواريت عن مركب انتدليهم ناب واشنطن ستيت مربب اللوم ناب واتيهم كتنبون كتريو تخوليهم. Yeah, I am briefly going to show a graphic here with the share your screen that has, what the information will look like. So, زي حواريتا زي أنت يمثل بزبل عبزي جراف لني إذا جراف خريقكم يخل. And this is the type of information you can find on the Washington State website. أب جزءات واشنطن مربب ترخبوت خلو حواريتا نزي مثل. We are in a period where things where the restrictions on who can receive the vaccines are changing almost day by day or week to week. So abzehaz one أنت أزحبركم من خوصد من كركب اللون ختابت أبزبل كستاي إن نركب حجي جن معالتاوي إن دات غير زخيد زلويو بفلاي عمن خوصد اللو تمرق حاتات إن دات غيرو أب نركب اللو جزء إن نزلنا. And what I mean is that as the days and weeks continue to go on, more and more people will be offered the vaccine that were not previously offered the vaccines. زي ما قلت أيو قدم حجي نخي وصدو زي تفقد لهم سبعة حجي جن معالتاتن سموناتن عند حلفة مسكدة نزيهم سبعة خاز خطبوا له مجدي الدل عند تخفته يخيد كم زلح بركم فتو. So if possible, I would encourage you to check in on the website frequently, or also check in on the UW Medicine website that also has information in Tigrinya about finding locations to receive your vaccine. So نتخيلكم نفتح بيروكم زلخو نا واشنطن ستيتن دغنا خانا بيونيفرسيتي نا واشنطن يونيفرسيتي مربب آتيهم بزعبات ناي كتابت رقحاتات حفشاوي حواريتا واناي زخون حواريتاتات ترخبوت سلز تخولو فتن إخم بزكا المتان بتدقاقامي نابون دعاتهم رأيو إزبلكم. But we are hearing from the state of Washington that we will have many more vaccines available in the next month to offer to everyone out in the community. So abzmets zollo awarih انتاينا سمعنا زلنا واشنطن ستيت بزحي زلو كتابت اندامص كم زخونن نبوزحات سبات خعن عدل كم زخل حبريتاتات يوصحنا لو. Yes. And again, there are different websites that have information in Tigrinya to help you find where you could get a vaccine and give you more information about the vaccines. يا حجون مليسا زدنغركم انتايو التفلاليو مرببات انداتخم بالتفلالي بتغرنيا لتصحفوا حبريتاتات زحبركم
مرببات اللهم بتدقاقامين أبعاتهم داخلكم حبريتات ترخبوا تقوليكم. And we'll make sure that the links to those web pages that are in Tigrinya will be at the same place that this video is found. So نحنا خا ازي فيديون ازي تقادحو نابو يوز دمر سلازي توم حبريتاتاتن ازي فيديوم افت مربب كنقوم بتقولكم هنا بزكال متن نابو ندا اتخم كتنببون كتريو تخليهم. That's the majority of the information I have right now, but I also know that there might be questions. لما عم زلنا حبرتا زي مسل جن حطو خعاك كله كم زخل يصبه. Thank you, Dr. Cabrera, very much. I have put a few links in the chat, and that will also appear in the recording. بتعمي غني اللي دكتور كامبيرا أنا خعا لتوسنو لينكات ويخع مرخبتات اللوني نافتي مربب كوس خومية نعاتكم انتان كتريوهم. The first link that I put in there is the phase finder, and that is a tool from the state of Washington, like you were saying, Dr. Cabrera, to help people figure out, is it my turn yet to get the vaccine? So تقدميتي زوسخلكم زلخو مربب ويخع مرخبت انتايا فيزات ويخع ريغا زملكتيو اوكي حجي نايمن ريغا يزلو أبي عدمه ويخع خميز مسؤول سوات يوم داوسدو زلو ناتي تارخع معازي أتخون زبل زحبر حبريتا زلوا مرخبت يامو كم تناي دكتور كامبيرا حبيروا زلو صفح زبله حبريتا ترخو لا تخليهم. Unfortunately, that phase finder is not available in Tigrinya, so you may need to find assistance from somebody who can help you get through it in English. كمجات أمي خوينو إذا حج حبيركم زلهم الراخبيت ويخع اللينك ناي تجرينيا كستايا بلان بتجرينيا الصحافة حبريتها بلان جدنا يكال إسب حاجز يدليكم يو سلازي تحبريتها جنب بإنجليزية تصحفوا سلازله سبن ده حاجزكم دا ترجم لكم بقو حبريتها ترخبوا تقوليهم. However, the other two links that I have put in the chat are to pages that have been translated into Tigrinya. بخالق وكابزو سأجن كلتا لينكات أو غير اللخو وزيوم كلتا لينكات كلتا جز دلون ورقات بتجرينيا لتصحفة حواري تعز حزل لكم نسو كتردون كتنبون تخليهم. The first one is a list of vaccine locations. So once it's your turn to get the vaccine, you can go to this page and find locations in your part of Washington where there is vaccine available. So تترى نعتكم جزية مخانو مستردأخم تا قداميتي ورقات انتا تحبر زلنا كتابتات حينت كتابتات انتا ايوم آوي يركبو زبل زحبر يخون مالتيو سلازي تتراخم نعتكاتكم يو مسمعكم نعتكاتكم مخانو مسمعكم نافتا ورقات رئيخم آوي موساد كمزدعمكم رئيخم كتوصل تدخليخم. The third link that I have is specific to King County. It's information from their public health department about the vaccine in Tigrinya. تاسال سيتي مراخبت قاعة كاب كين كاونتي وسدنايا بفلاي عفتناي ማሕበረሰብ ጥዕና ግልጋሎት ዝህብ ዌብሳይት የወሲደ ያዘለኹ ካብኡ ብዛዕባ ናይ ሓፈሻዊ ዝኾነ ለመዳን ክታበታትን ዝሕብር ሓበሬታ ሒዛላ And wherever you get your healthcare or wherever you get your vaccine, I just want to encourage you that it is always your right to get an interpreter, and they should be able to get you an interpreter, if not in person, then in video or over the phone. እቲ ትረኽቦ ዘለኹም ሓገዝ ጥዕና ግልጋሎት ወላ ኣብ ድላይኩም ኣብ ገለ ይኹን ኢንተርፕሬተር ወይ ከዓ ተርጁማን ናይ ምርካብ መሰል ግን ኣለኩም እንተኽኢሎም ብናይ ሰብ ዝትርጉመልኩም ሰብ ክህልወኩም መሰል ኣለኩም እንተዘይብሎም ከዓ ወላ ብቴሌፎን
ገይሮም ከተርጉሙልኩም ብትግርኛ ማለት እዩ እንታን ክትርድእዎ We want to make sure that you are getting information in a way that is meaningful to you. እዚ ከዓ ንገብሮ ዘለና ንምንታይ እዩ ትትረኽብዎ ዘለኹም ሓበሬታ ብደንቢ ንኽትርድእዎን ትጠቃማይ መልእኽቲ ከዓ ኣብ ግብሪ ንኽተውዕልዎ ዝሕግዝ ኣገዳሲ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ Is there anything else, Dr. Cabrera, that you wanted to add before we end today? So ቅድሚ ምዝዛምና ዶክተር ካምቤራ ትውስኾ ነገር እንተለካ እስኪ ወስኸልና Sorry, I interrupted Mohammed. I was very eager to say the last piece. It's okay, no worries. What I want to end with is that this, COVID has been very hard on so many people, including yourselves. Yeah, እንታይ ኩስኽ ዝደለኹ ወል እዚ ለበዳዚ ዚ ኮሮና ዚ ብጣዕሚ ኣሸጋራይ ዘጨንቕ ክስታይ ንኹሉ ሰብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘፍርሕ ዘጨንቕ ከም ዝነበረ ንፈልጦ ኢና ኩላህና But things do look like they're getting better. ይኹን እምበር ሕጂ ግን ናብ ዝሓሸ ደረጃ እንዳበፅሕና ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ንርከብ ከም ዘለና ይፍለጥ እዩ There are less people testing positive for COVID, and there are less people having to go to the hospital with COVID. እዚ ምባል ከዓ ወላ ካፍቶም ምርመራ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ውሕዳት እዮም እቲ ፖዚቲቭ ወይ ከዓ በቲ ሕማም ተጠቂዖም ዘለዉ ዝፍለጥ ወላ ናብ ሆስፒታል ብሰንኪ ኮሮናን ዝሓሙን ዝመፁ ሰባት እውን ይንኪ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብረኩም And I know that this has been very hard for many of you, and I think the best way, in my opinion, to get back to normal is to get the vaccine. ያ ይፈልጥ እየ ንኩላህና ብጣዕሚ ኣሸጋራይን ከቢድ እዋን ከም ዝነበረ ግን ሕጂ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ስለ ዘለና ንኩልኻትኩም እንታይ ዝምዕደኩም ብዝከኣል መጠን ነቲ ኽታበት ወሲድና ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርናሉ ኩነታት ብደንቢ ማለት ጥዕናና ሓሊና ንኽንንቀሳቐስ እንተወሰድኩም ይሓይሽ ዝብል ምኽሪ ኣለኒ For those of you that want to go back to work or see your family and friends or socialize again, the best thing you could do is to receive the vaccine. ስለዚ እዚ ምባል ከዓ ወላ ናብ ስራሕ ኸይድኩም ብደንቢ ብነፃነት ንምስራሕ ወላ ናብ እንዳ ቤት ስድራኹም ወላ እንዳ ዓርሑኽትኹም ኣብ ገለ ይኹን ማሕበራዊ እዋናት ንምስታፍ ብዘይ ፍርሒ ብዘይ ክስታይ ንምባል ክታበት መውሳደሲ ዘጠራጥር ክስታይ ኣይኮነን ዘጠራጥር ጉዳይ ኣይኮነን እንተኸቲብኩም ብነፃነት ናብዚኦም ነገራት ክትዋፈሩ ትኽእሉ ኢኹም Yeah. That's all I wanted to say, and I just wanted to also say thank you for having me. It's been an honor to be able to speak with you all. እዚ ኣየኩስ ኸልኩም መጽኤ ነበርኩ ካብዚ ወፃኢ ግን ብጣዕሚ እየ ለመስግነኩም እዚ ከዓ ናየዚ ብምቕራበይ ክብሪ ይስምዓኒ ይቐኒየለይ All right, thank you very much. Okay, ይቐኒየልና Goodbye, everyone. Okay, ሰላም ብሩኽ መዓልቲ